Good morning, everyone. Good morning, YouTube. Good morning, TikTok. ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ। ਓਕੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਮੰਡੇ ਨੋ ਨਿਊਜ਼ ਮੰਡੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਫੈਕਟਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਫੋਰੈਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਨਿਊਜ਼ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮੰਡੇ ਨੋ ਨਿਊਜ਼, ਰਾਈਟ। 10 ਵਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰੇਂਜ ਫੋਲਡਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ CPI ਡੇਟਾ ਆਉਣਾ, ਵੈਨਸਡੇ ਨੋ ਨਿਊਜ਼, ਸਾਰੇ ਯੈਲੋ ਫੋਲਡਰ ਆ। थर्सडे CPI डाटा, फ्राइडे अगेन को रिटेल सेल्स डेटा, राइट। सो आ वीक काफ़ी न्यूज़ है। सो अब प्राइस एक्शन वॉच करेंगे फॉर नाउ। ओके, यूट्यूब पे जिन्ने भी लोग हैं जिन्होंने लाइव एग्जीक्यूशन देखनी है, वो मेरा यूट्यूब का चैनल मैं ऊपर किया है, तुसी जाके सेम टाइप कर सकते जे ए ट्रेड विद कमलदीप, तो तुसी लाइव एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। ओके, नाइस डंप। अपने कॉपी ट्रेडर वगैरह सारा कुछ रेडी रखियो, राइट। जिन्ने भी जाने कॉपी ट्रेड करते पे डिफरेंट अकाउंट्स रेडी रखियो। तो अगेन जिन्ना कोई कॉपी ट्रेडर नहीं है तुसी मैनू मैसेज कर सकते जो, मैं तुहानू मेरा कॉपी ट्रेडर है फ्री ऑफ यूज़, तो यूज़ कर सकते।
ठीक है, ओके लेट्स सी। तो टिकटॉक से मैं ज़्यादा देर लाइव नहीं जाऊँगा। फर्स्ट फ्यू मिनट्स जाना मैं, लाइक 30 मिनट 35 मिनट, उस तो बाद चो मैं यूट्यूब ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚਾਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣਾ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ। ਅਗੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ। 10 ਵਜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਵੋਲਟੀਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਣੇ ਆ ਘੱਟ ਜਾਇਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟਸ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੇਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। तो 8 मिनट रह गए, 8 more minute for first 15 minute to close। Let's see। किसी को भी कोई क्वेश्चन है थे? ये लाइव एग्जीक्यूशन देखनी है तो ट्रेड विद कमल दी यूट्यूब चैनल ते जाके
ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। Five more minutes. ਓਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆ, YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਪਹਿਲੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ 'ਚ। Okay, 3 minutes. तो अगेन फ्राइडे मंडे आ अपना न्यूज़ ट्रंप ने 10 बजे ट्रंप की स्पीच है, तो मेक श्योर अपने लॉट साइज उस हिसाब ਨਾਲ जाएगा। दो मिनट रह गए। ओके, 1 मिनट 30 सेकंड 80
ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Let's see. ओके 40 सेकेंड्स अपना रेडी रहो, ठीक है। देखते हैं की होंदा। जी 10 बजे न्यूज़ है ना, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उन्हें भी इंपैक्ट करना वा। जे आपां ट्रेड मिली, ठीक है, आप उधर मरगू नहीं करना, रिस्की ट्रेड दे विच नहीं जाना। जे आपां ट्रेड नहीं मिली 10 बजे तक, तो आप वेट करांगे ट्रंप की स्पीच तक, राइट। और ट्रंप की बोलता वो तो बाद देखांगे। तो जे किसी ने स्पीच सुननी है, यूट्यूब पर लाइव आऊगी वो। ओके 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है, जिदा कि देख सकते। हुण आपां इत्थे वेट करांगे ईदर साइड ब्रेक होने की। तो मैं 5 मिनट से चल जाऊँगा। राइट 10 वेट। प्लस वेट की बनता। ओके मैं टिकटॉक तो जल्दी लॉग ऑफ कर दूंगा। जो किसी ने लाइव एग्जीक्यूशन देखनी है यूट्यूब पे आ जाओ। टिकटॉक मैं लाइक 5 मिनट से बंद। जगराज जी जो तुम देखनी है या चैनल यूट्यूब का सबसक्राइब कर लो तो उत्थे आ जाओ। लाइक मैं 5 मिनट से बंद कर देनी है। आई गेस आप वेट करांगे 10 बजे की, बिकॉज पिछे टाइम घट रह गया, फिर अपन नूं दोबारा जल्दी निकलना पैना बाहर। आई डोंट नो ट्रंप ने की बाद चो बोलना वा तो की चक्कर पै जाना। राइट आप लाइव भी देखांगे ट्रंप की कहना पिया। Hello everybody, welcome back to Streamer Masterclass, the series.
a system at my residence. let's see ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो टिकटॉक वाले जिन्ने भी हैं मेक श्योर यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं और 5 मिनट से बस टिकटॉक बंद कर देनी, पर यूट्यूब पे मैं स्टिल लाइव रहूँगा। ओके NQ काइंड ऑफ ब्रेक करन लग गया वा। PS स्टिल थल्ले आ। राइट लेट्स सी की बनदा। कॉन्फ्रेंस 10 मिनट शुरू हो जानी है। अगेन जिन्हें यूट्यूब का चैनल नहीं सबसक्राइब किया कर लो, क्योंकि मैं टिकटॉक तो ज़्यादा लाइव नहीं आना, यूट्यूब तो मैं लाइव होना। हुण भी मैं 5 मिनट तक बंद कर देनी है टिकटॉक लाइव, पर यूट्यूब तो स्टिल लाइव है। ओके तो मैं कॉन्फ्रेंस चला देना। Social post from yesterday evening. Now, on our recent visit during Flag Day, the big, beautiful memorial parade that celebrated America's 250 years of our Army. You see that right there. Okay, so my credit to @RealDonaldTrump on मैं इत्थे देखदा पिया वा कॉन्फ्रेंस ते कि डोनाल्ड ट्रंप दी कॉन्फ्रेंस ते की किदां बोलदा। राइट आप उस हिसाब नाल भी एंट्रीज अपनी प्लान कर सकदे हैं। On Constitution Avenue, well, there were some scary sights. राइट मार्केट अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगेन यूट्यूब पे आ जाओ, मैं लाइव बंद करन लग्या वा टिकटॉक दी, तो यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो। आप वेट करांगे ट्रंप दे, हुण मैं एंट्री नहीं बननी मैनूं लगदा कोई। ओके can be unhealthy at times, whether it is with prescription medication, with hallucinogenics, with illegal drugs, or otherwise. And that includes legal remedies like alcohol as well. And that's why it was so important to keep churches and gyms open and be with family and friends, something that the demon rats wanted to close down and instill fear during the pandemic, something that Americans don't need. And I care less if it's a controversial opinion, it is, but I believe in it because I feel like the proof is in the pudding. Okay, so मिलते हैं YouTube लाइव पे, TikTok में बंद करने लगे। It's community, it's faith, it's family, it's having the dignity of work. It's very biblical when you break it all down. And there are forces out there, the League of Shadows, that would so choose otherwise. And I'm very excited to see what this president has to offer today, roughly 7 minutes from now. So we'll take you right there to the James S. Brady briefing room as President Trump will hold a press conference. And it's 200 plus days of extraordinary success. Now, he pledged in these Truth Social posts that
it will be criminals going to jail, as I just mentioned a moment ago. Also, those getting the mental health that they do need, and ultimately serving our veterans, because sadly, a lot of homeless happens to be in our veteran community, and suicide as well, because of the sad things that they go through. And we went off the top of the hour with that Purple Heart video from last week, August 7th, 1782, marking that anniversary, where the father of our country, great general and our first president, George Washington, bestowing that honor upon those who go above and beyond in their acts of service and their military duty, beyond the call of duty, and in many cases laying down their lives for their fellow soldiers and their fellow countrymen. And there you see the GOAT, Press Secretary Caroline Levitt. Again, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ। ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। And enjoy what's going to be a press conference to change the face of this constitutional republic and its big cities. Right. We have seen so much crime and so much homelessness, and really the failure of demon rat leadership in some cases for nearly an entire century in our big cities that have harmed those residents. And in some cases it wasn't necessarily easy, but I got up and left for better career opportunities. Not everyone can leave the big cities, and they have to stay there, whether it's family or job obligations. And no one should fear having to get up and going to a job in the morning, regardless of their zip code in America. And this is, as President Reagan talked about, the biblical battle. Washington, D.C. being that shining city on the hill, the federal city. It was YouTube ਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਲਈ। Power in the Western world, the greatest home field advantage is right there in the White House at 1600 Pennsylvania Avenue, as it should be. So it doesn't look good when you have people who are addicted lying on the streets, not able to grant shelter, something that's needed to conduct your daily business. And this president will have an all-hands-on-deck approach to that, whether it be from public entities to private entities, churches to local law enforcement. Okay, move ਆਊਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੀ, what will make America right? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਔਰਬ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰੇਂਜ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। America healthy again. allfamilypharmacy.com/RSBN for ivermectin, mebendazole, methylene blue, NAD+. And the 200 essential medications and emergency medical kits, they can make a massive difference for you and yours. allfamilypharmacy.com/RSBN. Ivermectin, mebendazole, now 25% off. There's also that extra 10% off using code RSBN10, as we regularly interview and discuss with our friend Michael Kunzler, the wonderful co-owner of this fine organization. So use code RSBN10 to get that extra 10% off. You're looking at a savings of 35% off thanks to the owners of the bar allfamilypharmacy.com/RSBN. And all the floods and natural disasters that take place, as well as the PBMs out there, insurance companies that own pharmaceutical entities, you never know when you won't have access to these things. So it's good to stock up that medicine cabinet, good to travel with them. You could do all of that with allfamilypharmacy.com/RSBN. Thank you to our sponsors here on the right side of history, as would be very honored to have your dollars to keep going in this battle. Now, a decade into this, peacefully and patriotically bringing you the greatest rallies of all time. A president unlike any other, who came down a golden escalator with our lovely First Lady, Melania Trump, at a property he built in Manhattan, the Trump Tower, to say, you know what, I'm going to do this better. I'm going to secure the border. I'm going to make the American dollar worth something again. 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Time and time again, as he will today at the top of the hour.
Support us here at Right Side Broadcasting Network as your go-to live desk, rsbnetwork.com/donate, or text RSBN to 801-801. If you don't like using the computer or you just like that old school way of doing things, we have an address as well to send checks into at 1550 Opelika Road, Suite 6. It's Box 344, 1550 Opelika Road, Suite 6, Box 344. The loveliest village on the plains, Auburn, Alabama, 36830. Thank you for your sponsorship and protection of American values and your go-to live desk, bringing you access to your 47th president, like कर दो, vice president, and your 219th जिन्हें भी YouTube पे live देखदे पे, 119th तो जे चैनल सब्सक्राइब नहीं कीता चैनल सब्सक्राइब कर लो। Congress. ओके सो ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। With the safety of our big cities, especially Washington, D.C., place where Muriel Bowser, he put it, she's a good lady, which I think President Trump is actually being very generous there. I think she's an absolute moron, perhaps one of the worst mayors in the history of this country. She's someone who did not sign off on the National Guard. President Trump wanted to authorize. Cash Patel, the FBI director, was there as senior counsel, if you can remember. As President Trump, 48 hours before J6, wanted to send in that extra security per the intel reports. And Muriel Bowser, मैं घट रिस्क तो जाऊंगा, मैं आज इन्ना हजे ट्राई नहीं करूंगा, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट ही जाऊंगा। and the laws that are put on the books, they both refused and then did not take responsibility until Nancy Pelosi's daughter actually caught that. She's a documentary filmmaker, and her mother actually telling the truth in her suburban caravan. Maybe it was when she was not at the bar. मेरा हार्ट स्टॉप बिल्ड नहीं हुआ, जे मैं हार्ट स्टॉप देखा अपना। A gentle relative relation with the truth. It's rare that we ever get her to actually answer honestly on a plethora of many issues, but we know that that was her fault. That was Muriel Bowser's fault, and it's time now, especially for young Republicans. They just had their National Federation meeting in Nashville, Tennessee. Again, market 'ਚ मूवमेंट आनी है ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। You live in the big cities, whether it's millennials or Gen Zers. Instead of the goofy, let's go scream on the lakefront in Chicago and get all our pent-up energy, and my parents' generation, my grandparents' generation didn't have it as hard as we did. That's a bunch of BS. But regardless of that, run for office. Get these demon rats out of these big cities. They've destroyed our cities over the course of 80, 90 years. ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਣਾ, ਹਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਐਸਐਮਟੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। Industrial base. The city of Broad Shoulders, my hometown in Chicagoland, all the way throughout that Rust Belt, going into Ohio and the home state, the Buckeye state of J.D. Vance. It's now our turn as a generation to take up the reins and mantles of leadership, regardless of where you live, but especially in the big cities. It's time for the Republican Party to stop thinking so narrowly and to start putting on a thinking cap, perhaps a red MAGA cap, like that of President Trump, who wasn't looking at, oh, where are the political winds swifting and swaying like his predecessor Bill Clinton did aptly in the 90s. Order filled. It's about taking strong positions, coming down a golden escalator and saying, no, enough is enough. मैं ज़्यादा नहीं जाना है। The crime, first of all, by securing the border, in turn, then using tariffs. जे मेरा स्टॉप हिट भी ਹੁੰਦਾ ਵਾ, मैं ज़्यादा रिस्क ते नहीं है, मैं सिर्फ फ्लाई आउट कर रहे हैं। Unbridled amount of wealth, the wealth that we saw in the late 19th century with the Blue Ribbon Commission prior to the federal income tax of 1913. And the modern progressive movement. It's now your turn. It's our time to do that as millennials and Gen Z residents, citizens of this great nation. So be not afraid as you seek to serve. I firmly believe in this life that no successful life can go without some form of public service, whether that's with private charity,
to running for office, to even volunteering on a campaign. It's the most fun you'll ever have, I'm telling you. तो मैं A ज़्यादा couple of times Order myself, and filled. yes, it's ठीक है stressful. देखो Yes, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ it adds ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ hours ਆਇਆ to ਮੇਰਾ your $25 days ਦਾ ਹੀ and ਹੋਇਆ ਵਾ nights, but you make some of the best friends. You actually yeah. meet your neighbors. ਸਲਿੱਪੇਜ ਪਾ ਪੂ ਕੇ $30 ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵੀਕ ਆਈ ਹੈ Really breaking bread, and that's what our founders envisioned nearly 250 years ago. ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ Period of ਅਜੇ time, ਕੋਈ ਵੀ serve ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ your ਨਹੀਂ common man from all different backgrounds, whether it's from agriculture, being a farmer, to a lawyer, to doctors and dentists, ਅਗੇਨ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੀ to ਥੱਲੇ ਵੀਕ ਆਈ ਹੈ those in entertainment. ਰਾਈਟ As President Trump joked around with ਪੂਰੇ his ਥੱਲੇ great medical team, well, it's ES amazing. ਚ It's, ਕੁਛ we all ਏਦਾਂ ਦਾ have ਨਹੀਂ great ਹੋਇਆ television shows, and it's almost as if that that totally disqualifies what we had done in the past, even though those shows would showcase their abilities in the ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ business ਕਾਪੀ world, the ਟ੍ਰੇਡਰ ਲਾਇਆ medical ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ field, ਸਾਰੇ like ਅਕਾਊਂਟ President ਤੁਹਾਡੇ Trump did with ਕਲੋਜ਼ The ਹੋਣ Apprentice, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ and ਕਿ like ਸਲਿੱਪੇਜ Dr. ਕਰਕੇ Oz ਤੁਹਾਡੇ did ਅਕਾਊਂਟ with, ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ his wonderful show, to get the truth out there, because sadly we've been lied to by a legacy media. We've been lied to by those who took over pharmaceuticals, dating back to Rockefeller and Standard Oil. And it was once all a conspiracy theory, but you actually look these things up, and now with our access to carrying these things around, you can actually take time and study these issues quicker than ever before. And granted, yes, there's a lot of misinformation out there, but that's why we're here to exist for you, to give you this unbridled access to your government that you put into place on November 5th of last year, so that you can make up your mind, because regardless of political affiliation, Republican, Democrat, Independent, we know our viewers have common sense and believe in making America great again, which is an inclusive movement, which is bigger than just the name Trump. And even President Trump has talked on that on countless occasions. It's not about me, it's about this movement. Personal discussions with the man. He said it's not about what I did, it's about us. And it's remarkable to have that kind of leadership and that focus, a commander-in-chief who actually talks to the future generations, and when he speaks to young people, especially students, almost every speech I've seen him do when it's a younger audience, it's some of you here, and this is including the University of Alabama at the commencement way back on May 1st. Many of you might be standing here one day, and I'm providing a path where it could be one that is prosperous as we go into another 250 years of this great country. If you're just joining us now, welcome to Right Side Broadcasting Network's Live Desk. I'm Robert McNeely. Always a joy to be with you, especially after a vacation, and especially on a day like today, this Monday, August 11th, 2025. ਅਗੇਨ ਆਰਡਰ ਫਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ every day ਕੋਈ is ਵੀ historic ਜ਼ਿਆਦਾ in the ਅਗਰੈਸਿਵ second ਬਾਏ term of ਆਰਡਰਸ the ਨਹੀਂ Trump ਆ White House, ਜਾਂ but this ਲਿਮਿਟਸ will ਨਹੀਂ be ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ a press conference that is ਬਟ a ਅਗੇਨ game changer. ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ This president now focused on not only his 20 promises that became Republican National Committee policy in Milwaukee, Wisconsin in July of last year at the convention after the terrible assassination attempt, which took the life of Corey Campitor, great hero firefighter who shielded his family in that moment, something that should never happen at any political rally in America. They should always be peaceful and patriotic, regardless of what is being advocated for. But this president, as I see it, really has three main issues left, as he's succeeded in countless others, including securing the border, bringing back billions for America, trade deals, peace through countries that have been at odds for generations. Now it's really putting China up against the ropes, as they've done with the tariff program and with the new trade deals, but also Russia and Ukraine, a meeting that will be taking place in Alaska between President Trump and President Putin on August 15th, this Friday, but also this, making America's cities beautiful again. And he will do that regardless of the like Democrat leadership that ਜੇ ਕਿਸੇ has, ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ from Muriel ਚੈਨਲ Bowser in ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ DC ਕਰ ਲਓ to Brandon Johnson in Chicago. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਫਾ ਦੇ ਜਾਂ Karen Bass in Los Apex Angeles. ਦਾ account We buy saw ਕਰਨਾ that ਵਾ, early on in the term with the Pacific ਮੇਰੀ Palisades ਸਕਰੀਨ ਦੇ homes ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ burning ਕੋਡ to the ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ground, and that ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ she ਕਰਕੇ needed a mandated ਜੋ ਵੀ 7-day ਬੈਸਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ regulation ਮਿਲ per ਜਾਏਗਾ code. Apex ਦਾ President ਰਾਈਟ Trump ਨਾਓ said just let it 80% back ਹੈ in, it's their property. There's nothing ਤੇ left. ਅਲਫਾ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ That was the 10% difference ਹੈ in ਪਰ leadership ਅਲਫਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ styles. ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ And President Trump is ensuring that this federal city will be beautiful again, as well as all of America's cities, with these new programs and what he'll be
rolling out today. Thank you to our sponsors here on the right side of history, Kalshi.com/RSBN. Who will be President Trump's pardon this year? Will he do it at all? Well, Steve Bannon is on that list, and he's one that has suffered for just getting the truth out there. And like many others, many in the cabinet now. Think about Tulsi Gabbard at DNI. She was spied on. Think about Peter Navarro went to jail because he wanted to push pro-populist policies that actually protect the middle class. It's an amazing thing to see as Elon Musk now wants to make a third party. Do you think he'll do it? The American Party, as he's aptly named it. Scan that QR code now. Trade on anything as we get in the dog days of summer and the Fall Classic right around the corner. Will the Los Angeles Dodgers repeat the World Series championship? Or will my Chicago Cubs make a late push? As we'd love to see that. Really America's team. Well, there's a few of those out there, but ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਈਵਨ ਦੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਲ। Kalshi.com/RSBN. Thank you to angelpaste.com/RSBN as well. Angelpaste.com is your go-to miracle cream. You've seen me use it here on the network. They are Christian owned and they hire veterans. So all their products, non-GMO, no Again, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ as well as the facial spray. They're in the Gulf of America, so they know a thing or two about those humid climates, especially again in these dog days of summer. 10 minutes after again NQ push ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪਰ ES ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. Thank you for your sponsorship on the right side of history. And we are looking at a live shot now, the James S. Brady briefing room, as President Trump will hold a press conference scheduled for 10 o'clock. 10 minutes ago, we know he has a busy schedule. He's been nonstop around the clock, and somehow he still finds a way to win 2 club championships at Bedminster and in Westchester at his. ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ He mentioned that, yeah, it's likely ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ SMT ਬਣਨੀ ਆ ਲਾਈਕ ਇੰਨੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੰਨੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੰਪ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਇਹਨੇ SMT ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ SMT ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ SMT ਪਲੇ ਹੋਈ ਔਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ
ट्रंप भरा आ जा। ओके SMT created है। let's see होल्ड होंदी कि नहीं। लोगों को गर्मी लगन दी है, पखे चलन दे कॉन्फ्रेंस ते। ओके सो आ कैंडल क्लोज हो गई है थल्ले। इत्थे SMT बनी आ राइट। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ NQ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਗੋ ਟੂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ। ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਓਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੰਪ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ। ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ES ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵੀਪ ਕਰਕੇ SMT ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇੱਥੇ NQ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਿਲ। ਮੈਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਔਰਬ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਖੀਏ। ਇਹਨੇ ਔਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਲੈਟਸ ਸੀ। और काफ़ी बुलिश आई है कैंडल। अरे ना देखते कहते
ओके ES ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਕੈਂਡਲ ਉੱਪਰ। तो 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਕੈਂਡਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਵਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਟਿਲ SMT ਆ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗੀ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਵੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਐਨਕੀ ਤੇ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। तो जे मैं ट्रेड लूँगा मैं ES से देखूँगा। इंशाल्लाह इन्होंने इन ट्रंप ने इन्नी लेट 10 बजे का टाइम दे के टाइम की होंगे 10:30 नॉट गुड। सो मैं की वेखने वा कि आ जी कैंडल आ ग्रीन लाइन के थले क्लोज होवे तो उस तो बाद चो मैनू कोई सिग्नल जिदा इदा कॉन्फिडेंस मिलन कि थले आप जाना। कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है SMT बनी है राइट 5 मिनट। हुण आपां वेट करने कि सानू कोई साइन आवे। इत्थों तक भी जा सकती है लाइक 800 तक जाके फिर टच करके थले राइट। उन्हें थले मूव किया 1 मिनट 17 सेकंड रेंदे आ कैंडल क्लोज होने।
ਅਗੇਨ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਇਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ CPI ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲੋ ਵੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਟਰੰਪ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਓਕੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੈਂਡਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਰੈਡੀ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈਣੀ ES 'ਚ ਐਂਟਰੀ। ਹੋਲੀ ਸ਼ਿਟ। ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰਾਂਗੇ ES ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰਬ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੀਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਔਰਬ ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਸਟੱਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਫਲੋ ਤੇ NQ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਹ NQ MNQ ਲਊਗਾ ਲਿਮਿਟਸ, ਬਟ ES 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ES 'ਚ ਵੀ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ES ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੂਵ ਆਣਾ ਵਾ ਅੱਜ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰਾਈਟ 50 ਆ ਵਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ 50 ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਸਵੀਪ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ ਹਜੇ। ਅਨਪ੍ਰਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ ਹਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਟਰੰਪ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਚੈਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੈਟਅਪ ਦੀ। ਨਾਈਸ ਨਾਈਸ ਈਅਰ ਸ਼ਾਟ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਾਈਸ ਮੂਵ ਹੈ ਈਅਰ ਸ਼ਾਟ ਭਾਜੀ। ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮੂਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਸ ਨਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਓਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਵਨ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅੱਜ, ਆਪ ਤੇ ਲੇਟ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਐਡਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਆਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੰਨੇ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਨੇ % ਆਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਓਕੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਏਪੈਕਸ ਤੇ 80%। ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਦਾ। ਅਗੇਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾ ਗਏ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ। ਅਗੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ CPI ਨਿਊਜ਼ ਟਮੋਰੋ 8:30। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਰਾਈਟ, ਆਲਰੇਡੀ 10:30 ਹੀ ਲਾਈਕ ਓਵਰਡਿਊ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਲੱਸੀ
ਓਕੇ। ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੈਂਡਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੈਂਡਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੈਂਡਲ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਗੇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੋਪੀ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਐਵਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆਲਮੋਸਟ $30 ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਸ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ $30 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 4, ਮੈਂ 4 ਅਕਾਊਂਟ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਸਾਲ $90 90 ਨਹੀਂ 120, 3 ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90। ਯਸ, ਵਧੀਆ ਵੋਲੀਅਮ ਆਉਣ ਡਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮੀਟ ਤੇ ਆ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਬਣੂਗੀ।
ਟਰੰਪ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। Taking it back. Under the authorities vested in me as the President of the United States, I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act. You know what that is? And placing the D.C. Metropolitan Police Department under direct federal control, and you'll be meeting the people that will be directly involved with that. Very good people, but they're tough, and they know what's happening, and they've done it before. In addition, I'm deploying the National Guard to help reestablish law, order, and public safety in Washington, D.C., and they're going to be allowed to do their job properly. And you people are victims of it, too. You know, you're reporters, and I understand a lot of you tend to be on the liberal side, but you don't want to get mugged and raped and shot and killed. And you all know people and friends of yours that happened. And so you can be anything you want, but you want to have safety in the streets. You want to be able to leave your apartment or your house where you live and feel safe and go into a store to buy a newspaper or buy something. And you don't have that now. The murder rate in Washington today, ਮਾਰਕੀਟ ਡਰੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। that of Bogota, Colombia, Mexico City, some of the places that you hear about as being the worst places on earth, much higher. This is much higher. The number of car thefts has doubled over the past 5 years, and the number of carjackings has more than tripled. Murders in 2023 reached the highest rate probably ever. They say 25 years, but they don't know what that means because it just goes back 25 years. Can't be worse. Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth, drugged out maniacs and homeless people. And we're not going to let it happen anymore. We're not going to take it. Just like we did on our southern border. Nobody comes through our southern border anymore. 3 months in a row, we had zero. I don't know if that's right, but the people that do the work, it's a very liberal group of people, actually, and they actually said zero for the last 3 months. Nobody thought a thing like that was possible. And, you know, when you take a look at numbers, I just saw some charts. These are different cities throughout the world. Red is, okay, the red is a place called Washington, D.C. Look at these. Baghdad we doubled up on Baghdad. Panama City, Brasilia, San Jose, Costa Rica, Bogota, Colombia, heavy drugs. Mexico City, I mentioned, Lima, Peru, all double and triple what they are. So do you want to live in places like that? I don't think so. I don't think so. And I think the people in this room, if you wrote correctly, you'd see, look at the kind of numbers we have. D.C., 41 per 100,000, number one that we can find anywhere in the world. Other cities are pretty bad, but they're not as bad as that. Is that where you want to live? The reporters of the world? Juvenile offenders and crimes against persons, as they say. It's getting worse. Not getting better, it's getting worse. And we had a recent indication. There was a story about a man who was just left. He quit because he was asked to do phony numbers on crime. And we're going to look into that. I think Pam is going to be looking into that. But he was asked by the city, I guess, that we don't want to show the real numbers. Let me do numbers so it looks like it's going down. Not going down. And under Biden, it was a disaster. And nobody did anything about it. We're going to do things about it like you want. No, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ Every American has a constitutional right to be able to access and petition their government in safety, and countless federal officials and employees likewise have the right to carry out their jobs in peace without being shot. As you know, I lost a very good person
a while ago was shot waiting for his wife. He was in the car. They robbed his car. They shot him. They killed him like it was nothing to it. She was walking to the car. It's a horror show. This issue directly impacts the functioning of the federal government and is a threat to America, really. It's a threat to our country. We have other cities also that are bad, very bad. You look at Chicago, how bad it is. You look at Los Angeles, how bad it is. We have other cities that are very bad. New York has a problem. And then you have, of course, Baltimore and Oakland. We don't even mention that anymore. They're so far gone. We're not going to let it happen. We're not going to lose our cities over this. And this will go further. We're starting very strongly with D.C., and we're going to clean it up real quick, very quickly, as they say. Days ago, a former member of the DOJ staff was savagely beaten by a band of roving thugs after defending a young woman from an attempted carjacking. He was left dripping in blood. He thought he was with a broken nose and concussion. Can't believe that he's alive. He can't believe it. In June, a 21-year-old congressional intern was tragically killed after being hit by a stray bullet in a drive-by shooting. A former Trump administration official named Mike Gill, fantastic person, was murdered last year in cold blood in a carjacking blocks away from the White House. We all knew him. Great person. Waiting for his wife as she was walking to the car. A Democrat congressman was also carjacked at gunpoint not far from the Capitol. And in 2023, an aide to Senator Rand Paul was stabbed in the chest and head by a demented lunatic as he walked down the street, just absolutely for no reason. Horrifically, last July 4th weekend, a 3-year-old girl was shot in the head and killed while sitting in a car near the Capitol. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੂਗਾ Becoming a situation ਰਾਈਟ of ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ complete ਕੁਝ and total lawlessness. And we're getting rid of the slums too. We have slums here. We're getting rid of them. I know it's not politically correct. ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ So terrible. No, we're getting rid of the slums where they live. Caravans of mass youth rampage through city streets at all times of the day. There are ATVs, motorbikes. They travel pretty well. Entire neighborhoods are now under emergency curfews. Just this past weekend, gunfire went through, and you saw that, the Navy Yard. I saw it this morning. They saw that they fought back nice. against. See, they fight back. ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੂਗਾ ਥੱਲੇ ਦਾ It's the only language they understand. But Right. they fought back against law enforcement last night, and they're not going to be fighting back long because I've instructed them. And ਓਕੇ ਆਪਾਂ ES ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੀ ਹੈ happens, they love to spit Okay. in the face of the I'll go for contract in uniform ES ਤੇ and they're screaming at them. ਜੇ ਇਹਨੇ ਆ ਲੋ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਰੀਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਖ And then they start spitting in their face. And I said, you tell them, you spit and we hit. ਲੈਟਸ ਸੀ Real hard. ਓਕੇ ES ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਈ It's a disgusting ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ 3-4 years I've watched them. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਉਂਸ ਕਰਦਾ Police are standing and they're told, don't do anything under any search. So and you can see they want to. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੈਂਡਲ ਕਲੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ And they're standing there and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ face and they're not allowed to. ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਜਾਊਂਗਾ Whatever the hell they want. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰੂੰਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ From the abject failures of the city's local leadership, the radical left city council adopted no cash bail. 3 ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ 2 Every ਨਹੀਂ place 3 in the country where you have no cash bail is a disaster. That's what started the problem in New York, and they don't change it. They don't want to change it. That's what started it in Chicago. I mean, bad politicians started it, bad leadership started it, but that was ਚੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ no ਚ cash bail. ਆਪਾਂ Somebody ਵੇਟ murdered ਕਰਾਂਗੇ somebody and they're out on no cash bail. ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਜੇ In Chicago, we're going to change the statute. I spoke with Pam and Todd and everybody. We're going to change the statute, and I'm going to have to get the Republicans to vote because the Democrats are weak on crime, totally weak on crime. They don't know why. They want to stop because they get mugged too.
But we're going to change no cash bail. We're going to change the statute and get rid of some of the other things. And we'll count on the Republicans in Congress and Senate to vote. We have the majority, so we'll vote. We don't have a big majority, but we've gotten everything, including the great, big, beautiful bill. Got that done, and that's one of the greatest things that's ever happened to people in this country. 30 seconds. Figure it out how good it is. Biggest tax cut in history. So many things. But we'll be able to get that done. So Todd, if you and Pam can draw up things working with Let's see people, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ we will. I'll get it passed. We'll get it passed with the Republicans. Probably won't get. Think of this. Probably won't get one Democrat vote because they have no idea what they're doing. That's why they want men playing in women's sports. That's why they want transgender for everybody. Okay, ਬਾਹਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ let it retest and then ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਨੂੰ Certain gentleman who was very well-known politician, Democrat, was fighting like hell that men should be allowed to play in women's sports. They just let it retest he said it's ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਂਡਲ ਆਪਣੀ a 90s. ਬਲੈਕ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਨਾ I don't know who the three ਤੇ are. ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਵਾ Nobody's ever ਠੀਕ come ਹੈ up to me, sir, you have to let men play in women's sports. You have to do it, sir. Nobody's ever approached me. I don't know where this issue even comes from. Never seen anything like it. But they turned our nation's capital into a sanctuary jurisdiction. That's the other thing. We have to get rid of sanctuary cities as quickly as possible. We're going to do it too. We have to. Because it's sanctuary for criminals. Releasing illegal alien gang members. ਓਕੇ ਮੈਂ 4 ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕੈਂਡਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰਾਂਗੇ That's not going to happen with the group we have standing aside and standing behind me. And at the Metropolitan Police Department, it's now reached a small number relatively compared to what it was, but it's thousands of people. You know, we have thousands of police. I was told today, sir, they want more police. I heard a number 3,500 police. That's a lot of police. 3,500. I thought they were going to say we only have 30 policemen or women. He said we have 3,500. We need more. You don't need more. That's so many. I never heard. That's like an army. How could you need more than 3,000? It just happened 2 minutes ago. Sir, they've requested more police. Oh, what do they have? ਨਾਈਸ ਨਾਈਸ 3,500. ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜਰੂਰ 3,500. This is not a big area. It's ridiculous. Need is ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਡਲ ਬਲੈਕ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ and you need the right people to ਰਾਈਟ ਵੇ ਸੈਲ have the right people here. That I can tell you. ਤੇ ਹਾਰਡ ਸਟਾਪ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ 15 ਤੇ Biden ਸਟਾਪ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੈਂਡਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕ ਦਿੰਦੀ she never called one of Right. the border patrol agents. ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਡ ਸਟਾਪ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ Never spoke to anybody. Never went there. But she was the border czar. And everybody said it was impossible to fix. I fixed it in 3 months. No, really. I fixed it the first week, but really fixed it over the last couple of months. And I mean, literally to a point where, as I said, 0 illegals entering our country in the last 90 days. Pretty amazing. It's time for dramatic action. We're going to do the same thing over here. It's going to be a very safe city very soon. We're not looking to just take years because a lot of people die in years. And we've got incredible people in this country, except we have to allow them to do their job. And that we will deliver like nobody's ever delivered before. I actually think it's easy. You know, if you're competent, it's easy. If you're incompetent, it's impossible. But I'm very competent. Last week, my administration surged 500 federal agents into the district, including from the FBI, ATF, DEA, Park Police, the U.S. Marshal Service, the Secret Service, and the Department of Homeland Security. You know, a lot of nations, they don't have anything like that. They got some police, and they're rough police. They don't have DEA, ATF, FBI, Park Police, the U.S. Marshal Service, Secret Service, Department of Homeland ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੀ Security. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ They got, ਕੈਂਡਲ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਵਾਲੀ but they're rough police, and they do their job. They don't have crime. We're not gonna have crime either. They made dozens of arrests, and that's what
what starts to happen. Again, cashless bail. Watch what we do with that. Today, we're formally declaring a public safety emergency. This is an emergency. This is a tragic 40 seconds. emergency. And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this once beautiful capital was, with graffiti all over the walls. It's another part of it, by the way, because we're talking about safety, but we're also talking about beautification. Let's It's the see. most beautiful, potentially capital in the world. They always had. ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਵੋਲਿਊਮ They come from Indiana. They come and then they get mugged. Not going to happen. Keep coming. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ It's going to be clean very quickly. $28 Place the medians that are ਓਕੇ falling down all ਦੈਟਸ over the ਫਾਈਨ roads. We're going to ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ no, we don't have to rip ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ 7 years building a new road because they cut everything. Because some designers said, Okay. "Well, we need a quarter of an inch more turn for safety reasons." No, we're going to do it right. We're going to get it done quickly. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ 315 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਏਗੀ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ Declaring public safety emergency in the District of Columbia and Attorney 15 ਤੱਕ ਥੱਲੇ Sam Bondi, who's fantastic. ਬਟ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ Police Department as of this moment. And I'll be making the appropriate notifications to Congress and to the mayor. ਵੋਲਿਊਮ ਆਵੇ EA administrator, who's one of the top in the country. He better be Terry. If you're not, I'm going to get rid of you so fast. Terry Cole. Terry, thanks. Very good. We just got him. Most highly recommended person. And you'll be designated as the interim federal commissioner of the Metropolitan Police Department. Okay? And you run them tough. They're good. You have a lot of good people. You have people that shouldn't be there. You also have people that shouldn't be there. They got in there because of woke. ਓਕੇ ਲੈਟਸ You ਸੀ have a lot of great police, and those Push people the down, will can you- help you. This city will no longer be a sanctuary for illegal alien criminals. We will have full, seamless, integrated cooperation at all levels of law enforcement, and we'll deploy officers across the district with an overwhelming presence. You'll have more police, and you'll be so happy because you'll be safe. When you walk down the street, you're going to see police, or you're going to see FBI agents. We're going to have a lot of agents on the streets. You're going to have a lot of essentially military, and we will bring in the military if it's needed, by the way. We're going to have National Guard, but ਓਕੇ ਰੈਡੀ ਰਹੋ we'll tell you about it. We will bring in Okay, ਮੈਂ enter ਹਾਂ। People say, "Oh, that's so terrible." ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਆ ਤੇ I've been accused many times. ਟੌਪ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ We don't BPR ਤੇ need it. I think we've got so many Right. great people, including the people that are in 6 the police 15 department 6 with proper leadership. 64 16 50 ਤੇ Immediately begin ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ targeting known ਉਹ ਹੋਊਗਾ gangs, drug dealers and criminal networks to get them the hell off the street. ਰਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਰਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਲਊਂਗਾ Came into our country. ਪੂਰਾ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ They come from Venezuela. They come Let's from all see. over the world. We're going to get them ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿ ਨਹੀਂ here long. But some of these people, a lot of them are homegrown criminals. And these are bad people. These are rough people. And just ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਨ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਡਨ ਫॉर ਦ ਡੇ ਹੋਊਗਾ today, ਅਗੇਨ criminals removed from the DC. ਹਾਰਡ ਸਟਾਪ ਹੈ ਮੇਰਾ 37 ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਮੈਂ 4 ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਰਨ ਹੋਈ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੱਢਨੇ ਆ They're not going to be your local school teacher. Look at this guy. He has killed people numerous times. They're not going to be an asset. They will never be an asset to society. I don't care. I know we all want to say, oh, they're going to be rehabbed. It's not going to be rehabbed. I'm going to ask Doug Burgum to come up and say a couple of words because he's in charge, as you know. He's interior, but he's in charge of the U.S. Park Police. And I've heard so many great things about the Park Police. They're proud of it. They've been there for a long time. Their families oftentimes grow into the roles. They love. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 37 ਆ 37 ਨਾਲ 37 $180 ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟੂੰਗਾ 1791 by none other than President George Washington. They've got the awesome responsibility of protecting our nation's most sacred monuments. In the National Mall, Washington Monument, Jefferson Memorial, Lincoln Memorial.
Statue of Liberty, and out west, the Presidio and the Golden Gate area. These folks have tens of millions of visitors a year, the kind of people that President Trump's talking about that come from around the country and around the world to see our sacred and learn about our history and our sacred monuments. They've been doing a fantastic job, but they are so pleased, the rank and file, that President Trump is now allowing them to enforce the law. As those of you that live in the city may know, that the circles and the triangle parks that are spread throughout DC are actually federal park property. So the U.S. Park Police also have responsibility for that. These became littered with homeless camps under the Biden administration. All of you saw that. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਤੋੜੇ। Homeless camps, and President Trump also talked about beautification. They're stopping and enforcing the laws against graffiti on our monuments. They've removed over 80 specific attacks against our history with graffiti on our monuments. So they continue to do a great job, whether it's in their vehicles, on foot, or on the mounted police that you see around the National Mall. And President Trump, they thank you. The ਨਾਈਸ file is ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, thank you for your ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਥੱਲੇ। and ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, 2 ਕਾਉਂਟਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। Well, Mr. President, it's an honor to be here. And at your direction this morning, we've mobilized the D.C. National Guard. It'll be operationalized by the Secretary of the Army, Dan Driscoll, through the D.C. Guard. ਅਗੇਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, As well, sir, there are other units we are prepared to bring in. Other National Guard units, other specialized ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ Q&A ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ for DOD. ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। Got 10,000 troops down there who've been operating in defense cooperation areas. ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 615, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। On strikers scanning the border. We've been protecting other people's borders for 20 years. It's about time we protect our own. And we're working with ICE and CBP. In Los Angeles, we did the same thing. Working with the California National Guard, working with ICE officers. ICE officers deserve to do their job. ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ। We will work alongside all DC police and federal law enforcement to ensure this city is safe, this city is beautiful, and as I always say about President Trump to the troops, he has their back. And my message to the National Guard and federal law enforcement in Washington is, we have your back as well. Be tough, be strong, we're right behind you. Thanks, Mr. President. ਅਗੇਨ ਆ ਮੇਰੀ ਡਨ ਫॉर ਦ ਡੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। we're talking about. She's done an incredible job. People are going to start to see the fruits of her labor. And Pam, maybe you could say a few words about what we're talking about here. Let me be crystal clear. Crime in D.C. is ending and ending today. We are going to use every power we have to fight criminals here. President, thank you for caring about our capital. Families come here every summer. Our museums are free. We have the National Zoo. We have the National Gallery. D.C. should be a place where everyone can come and feel safe. Behind me and to my side, we have some of the best career law enforcement and prosecutors in the country who are ready to take this on. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈ। Command and control the entire operation. Our Deputy Attorney General Todd Blanche and I will be working ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆ along ਆਪਣੀ। with our great FBI director. ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ $3 ਲੋਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, 1 ਤੋਂ 2 ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3। Not only that, our secret weapon here in D.C. is U.S. Attorney Jeanine Pirro, one of the toughest prosecutors and a former judge, and she is going to be talking about juvenile crime, how it's out of control. ਅਗੇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। Going to do to fight back. No more crime rampant in our beautiful ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। No more teenage girls beating a disabled man to death. No more of that. No more drive-bys. We're going to do everything we can. And working with the ATF. ਇਹ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਬਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ BPR ਲਾਇਆ ਨਾ, BPR ਦੇ ਉੱਪਰ We're going to all work together
ਤੇ ਇੱਥੋਂ 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। Do not underestimate one person in this room. We're going to make DC beautiful. We're going to make DC safe again. One other thing, just at the wharf a few days ago, the area of the wharf, Terry Cole reached out to me, not even nightfall, on the weekend, where so many families and tourists go. A guy's overdosing from fentanyl on a park bench in the middle of families around. They administer Narcan and saved his life. No more of that. The President of the United States is going to clean up D.C., and we're going to be there to help him, and we're going to be successful. Thank you. Northern Virginia, we had a big success. Thank you, Mr. President. Thank you, Attorney General Bondi, for your leadership, Deputy Attorney General, the rest of our interagency partners. Mr. President, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ I want to ਇੱਥੇ। highlight that before I get into Northern Virginia. This year alone, under President Trump's administration, we've had over 4,000 child victims identified and found. That's a 33% increase from the same time period last year. 33% increase. We've had a seizure of 1,500 kilograms of fentanyl up to this date. That is a 25% increase. ਐਨਕਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲੀਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। And just to put it in ਈਐਸ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ 1,500 kilograms ਦੇਖਦੇ of ਹਾਂ। fentanyl is enough to kill 115 million Americans. 115 million Americans. Cops are getting after it. The FBI has arrested 19,000 people this year alone. Thanks to President Trump's administration, that's double than where we were this time last year. And we have also arrested 1,600 people who have committed violent acts against children. 270 of them are human traffickers of children. Mr. President, this is what happens when you have great leadership at the Attorney General with Pam Bondi. Your administration's priority of protecting the homeland and protecting American citizens and protecting our children, and the murder rates are plummeting. We are now able to report that the murder rate is on track to be the lowest in U.S. history, in modern recorded U.S. history, thanks to this team behind me. ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ And how do we do it? ਆਪਾਂ ਨੂੰ What do we bring to D.C.? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆ, Virginia, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। Governor Youngkin and the team, we stood up a task force out in my Northern Virginia field office, and we said, let's let good cops be cops, let's get them the intelligence and what they need, and let's get the red tape out of their way, and let's get DOJ partnered up with us to bring great prosecutions, and that's exactly what we did. In 1 month, we arrested 545 violent felons, 545 in the state of Virginia, thanks to Governor Youngkin's partnership. And that simplicity in law enforcement is what's coming to Washington, D.C. When you let good cops be cops, when you give them the intel they need, when you work with our Homeland Security Task Force, when you work with Terry and Gaddy and I go way back to Miami. These guys are great leaders of their respective departments and law enforcement capacities. And when you have the DOJ and President Trump driving behind this mission, we are going to clean up Washington, D.C. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕੁ ਦਿਖਿਆ। ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਨ ਦਊਂਗਾ, 2 ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰਨ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਕਰੂਗੀ ਪਹਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆ ਲਿਮਿਟ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਆ। $40 $80 ਦਾ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗਾ, ਮੰਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਗੇਨ ਇਹ ਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੇ, 2 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੇ, 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। of the military or the National Guard, they turned me down. But if necessary, we're going to move service members directly to joining the guardsmen, and that'll take ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਥੇ 6:15 ਤੇ 14 ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। in the world, and we're going to make it that. We're going to make it safe. We're going to make it smart. We're going to make it beautiful. So beautiful. Some of the buildings, we're going to add to it. You see what we've done at the White House. White House is a whole different building. I do that in my part-time because it's a natural instinct as a real estate person. I was very good at that, and I was very good at fixing things up. I like fixing things up. You see what's happening. The marble floors are being reinstalled, renovated, fixed. The whole place is becoming very beautiful. We're going to be adding a magnificent ballroom, most beautiful ballroom, I think, anywhere. We need it. I would have certainly loved to have had it today. I think we would have filled it up. A lot of you are standing outside, can't get in this room. I have never seen the room like this. ਓਕੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਲਾਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਬਾਏ ਸਟਾਪ ਲਿਮਿਟ 1 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਏ ਸਟਾਪ ਆ ਜਾਣਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। New York. She was in Westchester and became a judge, very successful judge. And then she went into showbiz because she was such a good DA and such a good judge, tough judge, but fair, always fair. Nobody ever complained about that, but she was tough. And because of that and her reputation, she went into showbiz. So a lot of people don't, they think of Janine as showbiz. Actually, showbiz was not her thing. It was, and she did great. She was on along with a couple of other of my friends on the #1 show, and she did great. But this is what she loves doing. This is really her. ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸਲੋ ਆ। Going to be incredible. And I'd like to speak for just a few seconds on what she has in mind, what she wants to do. We're going to be appointing some judges. We have some open spots, and we're going to take people because the judges are letting killers out. They just say, go, that's okay, don't worry about it. So we're putting some, Pam recommended, Todd recommended, some judges that are great. Janine recommended. Janine's given me 3 great candidates already. We have about 10 open spots, and we could probably create some more. We need them. Janine, would you say a few words, please? Thank you very much, Mr. President, and thank you, Madam Attorney General, and to all my partners here. We all want the same thing. We all want a safe city. We want a safe capital. We want to be able to bring our families here. We want to be able to come and enjoy the history that makes this place great. And unfortunately, we are not in that position right now. And Mr. President, I want to thank you for taking the step that we need right now to make criminals understand that they are not going to get away with it anymore. And I'm not going to stand here and go over and over the cases. But what I can tell you is this. I see too much violent crime being committed by young punks who think that they can get together in gangs and crews and beat the hell out of you or anyone else. They don't care where they are. They can be in DuPont Circle, but they know that we can't touch them. Why? Because the laws are weak. I can't touch you if you're 14, 15, 16, 17 years old and you have a gun. I convict someone of shooting another person with an illegal gun on a public bus in the chest, intent to kill. I convict him. And you know what the judge gives him? Probation. Says you should go to college. We need to go after the DC Council and their absurd laws. We need to get rid of this concept of, no cash bail. We need to No recognize buy market matter. ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈ ਮਾਰਕੀਟ Citizens. ਬਾਈ ਸਟਾਪ ਹੈ STP. But it's not going to end today because the president is going to do everything we need to do to make sure that these emboldened This one buy stop limit. we see you, we're watching No, you, and we're going to यही है change the law. buy stop limit market. I don't know. These kids understand that the Let me check. jurisdiction is through the state attorney general, Brian
Order submitted. Yeah, okay. Of the young Yeah. Doge who was beaten That's Order fine. canceled. with a severe concussion, a broken nose. And then I did a poster of what happens to those kids because I can't arrest them, I can't prosecute them. They go to family court and they get to do yoga and arts and crafts. Enough. It changes today. Thank you, Mr. President. You're welcome. Okay, this is not good. अगर ये बुलिश बहुत ज़्यादा बुलिश अंदर क्लोज होती है तो ये अपने अगेंस्ट है फिर. Okay. But anyways, if they stop it, we're out. And that's done for the day. A short while ago in the Oval Office, President Trump signed two crucial executive actions to deal with the emergency crime conditions. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 16 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੁੜੇਗੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ done for the day. Order, as President Trump said before, invoking his powers under Section 40 of the Home Rule Act to take federal ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਸਕੈਂਡਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ Along with that, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕ ਤੋਂ. President Trump signed the statutorily required notification letters to Mayor Bowser and to the relevant House and Senate committee leaders. The second major executive action that President Trump signed was a presidential memorandum directing the Secretary of Defense to utilize the National Guard to address the conditions we see on our streets here in D.C. It also authorized the Secretary of Defense to work with state governors to utilize their National Guard units if necessary as well. These are bold, decisive steps intended to combat the out-of-control crime conditions we've seen on D.C.'s streets for far too long, and I, for one, am deeply proud to be part of an administration that's finally coming to terms with these issues, sir. Thank you. Yeah, trade doesn't look good. So, just to conclude, Washington, D.C. should be one of the safest, cleanest, most beautiful places anywhere in the world. It was years ago. We had one problem that was a pretty big problem. The radical left got out of control and they started trying to rip down statues. And I said, let's go pass a law real fast. We're going to do it real fast. But we were blocked by the Democrats who do not want safety. Nobody gets it. I don't get it. They don't get it. Okay, I'm ending the stream right now. But again, जो भी होएगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ post कर दूंगा. And then I'll see you guys tomorrow, 9:30 Eastern again. Okay. See you guys. Bye.